ਪੇਂਡੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਿੰਟੂ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਹਾ ਕਿਹਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਡੈਨੀਅਲ ਦਾ। ਡੈਨੀਅਲ ਕੌਨਲ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਡੈਨੀਅਲ ਕੌਨਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜੋ ਆਪਣਤਾ ਆ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਉਹ ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਜੁੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡੈਨੀਅਲ ਨਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨੇ, ਡਾਕਟਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੜਾ ਆਰਟ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਇਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੈਨੀਅਲ ਕੌਨਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਰਟ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਡੈਨੀਅਲ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਕਾਮ ਮੇਂ ਹੈ ਖੇਲ ਮੇਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਨੀਅਲ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡੈਨੀਅਲ, ਮਾਈ grandfathers yes always asked me or told me that if you want to earn something then you should have hard work, not a play. So in the Punjabi they are saying roti kaam mein hai khel mein nahi. If you want to make something you should have work, not play. But nowadays everything is changed. If you are working hard sometimes you can earn $200, or if you are playing good you can make millions. So same thing is today's topic is the art can become career, and with the art can survive. Because before I'm like there is a other culture, you are like an artist and you don't like to make a big money, you are happy in this thing. It just doesn't happen. Yeah, but it doesn't happen. That's okay. But sometimes people thinking that is the just leisure activity, not exactly career things, career path. People are asking us, our kids are happy to do this thing, they can make this thing, so how they can start? And we will talk in not in Australia, we will talk in India as well about this thing. Of course. So that question that the framing of that question, Mintu, is that you think art is play. Yeah. Not art is not play. No, but you're right. Lots of people do think that. A lot of people think it's easy and it's you're just mucking around. You're just messing around. Now, any job you do, if you do it properly, it's hard, right? You can, you can do a hard job easily and lazily, and you can do what is considered an easy job and you do it hardly, right? Now, when I speak to children in schools, a lot of times they are told that art is something that should be fun. And I say, no, art is a job. Art is a job, and jobs are not always fun. For example, if we all know that if you fly in a plane and you're going to Melbourne and the pilot said, oh, we arrived in Sydney, but at least I had fun, you wouldn't be very happy. Art is a job, and it's not fun. It's hard. It takes a lot of concentration. The thing that art is, it's not producing products for sale. That's design. Designers produce products for sale, and that's good, no problem. We need to do that. We need chairs and curtains and dresses and jewellery. That's the job of a designer. What artists do is they reach inside themselves and they pull something out and say, I've really thought about this a lot, and I think the world needs to think about this. So they are putting things out there to allow people the opportunity to stop and think and reflect. Because that's what we do with art, right? Now, when we go through a crisis, when somebody dies, when we are grieving, when we're in love,
when we have big emotions, when we're processing big emotions, where do we go? We don't go to science, we go to art. We go to poetry, and we go to music, and we go to images and photos and pictures. Those are the things that actually help us to become human beings, to remind us that we're human beings. When you go to the Gurudwara, how do you engage with the Gurudwara? With flowers, with beautiful curtains, with a beautiful book, with beautiful clothes, with beautiful music, with beautiful things to look at, with images, with lights, with colour. All of those things are aesthetics, right? They're what we're looking at, what we're thinking, what we're feeling, what we're hearing, what we're smelling, beautiful smells, etc. All of those things help us to remind us that we're human beings. So art is often considered flippant and useless, but it's actually one of the most important things that we engage with every single day of our life. Every hour of our life we engage with it. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਟ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਫਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਟ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਮ ਭੁਲਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਰਟ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਕਾਵਿ ਰੂਪ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਰੂਪ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਰਟ ਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ? How can we become the career? The sad thing about that is that even though it is very hard and is very important and we all engage with it every single day, our society doesn't value the arts. And that comes out, sorry, but in the statement that you made at the beginning, that art is just play, right? Yeah. It doesn't value it, so it doesn't pay people well enough. That's sad. In many other cultures and many other societies, artists are valued and revered, right? I know in Punjabi culture, poets are really revered, aren't they? I went to a poetry conference in Chandigarh in 2007, and I met all those amazing poets, and I really saw how Punjab really honours and values its poets. So, but other than that, our society thinks that art is a hobby that you do on Friday nights, right? Now, if we said to doctors, go and just do your little hobby curing people on a Saturday afternoon, would we get good medicine? Never. No, we wouldn't. So if we just say to artists, just go and do your little hobby on a Friday night, that's all you should do, we won't ever get good art. It takes a lot of time and thinking and concentration and dedicated things to get to the point where things are powerful and beautiful and affecting, and they will go on and, for generation upon generation and build culture. That's how we build culture. Culture is not built, well, it is built from science a little bit, but it's mainly built from arts, isn't it? When we think about it. Yeah. So unfortunately our society doesn't do it. So your question is, can we make a living from it? Yep. And the sad fact is, no. And that is not because art is not important, it's because art is not valued. Now, I know that because I became a full-time practicing artist 15 years ago, and it's been a struggle. And yeah, you don't get superannuation, you don't get sick leave, you don't get leave without pay, you don't get pay often, you don't get credit from the bank, you don't get credit cards, you can't buy a house, all of those sorts of things. Our society just doesn't value it. Which is sad, because we live in this capitalist society where everything has to be bought and sold, and art doesn't really fit into that mould. But the problem is, if we don't encourage our children who have a tendency towards arts, then our society will become duller and less reflective and less intelligent, less experimental, more fearful of each other. And that's a really interesting thing. One of the things about Sikhi is that it says, don't be afraid of difference. Does it? Doesn't it? Yeah. ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੜੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਡੈਨੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਿੱਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ 2 ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਨੋ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰ ਗਿਆ ਵੀ ਆਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਿੰਗ
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋ ਕਹਿਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੋ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਵਾਕਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੈ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੈਸ਼ ਦੀ 100 200 400 ਦੀ ਵਿਕ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਚੱਲੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਾਕੀ ਕੈਰੀਅਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਜ ਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰੇ। ਉਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਆਰਟਿਸਟ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਆਰਟਿਸਟ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਮਾਗ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜੂਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਝਲਕੂਗੀ, ਉਹ ਕਲਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖ ਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ really hurt me when you explain each and everything. I never think about this thing. No. Artist can get the loan. I don't know, No. because I know. So then next thing is ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਆਰਟ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਰ ਜੂਗਾ। ਆਰਟ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਆਰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆ, ਆਰਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੇਅਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ਵੇ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ survive, how can we keep the art live? Well, how can we do that? So what we really need to do is build into our society systems and levers so that every time some money is spent in health, medicine, education, policing, social work, construction, that a small percentage of that is devoted to arts, to keep artists out there working in all industries, right? So if a small percentage of every single business or department, both public and private money, was spent, even just 1% of that money was spent on the arts, to make sure artists are working with farmers, with teachers, with schools, with hospitals, with doctors, with nurses, with factories, with construction, with transport workers, with whatever. To think about and reflect and tell the stories of those different industries. That is how we need to do that. All right. Obviously, we can't just go, hey, give us more money. But if all of those levers were in place, I mean, nobody would notice it, but nobody would notice the money going out, but we would certainly notice the work coming back into society, right? So, for example, imagine if art was in policing. Suddenly, instead of all that conflict, art sits down with juvenile offenders or, young people who have done something wrong, and we think, okay, we're going to use art now to tell your story. Suddenly that person is heard. That person's story is heard. Suddenly that person matters. Suddenly they're not just fighting with police. They're working with an artist to tell their stories out. How much of that is about healing people? And there's a very beautiful phrase that says art is paying attention to people, and paying attention to people is healing, right? A lot of our society is damaged and wounded and upset and angry. Art heals things. Imagine if we just injected a little bit of that into all those societies. I don't want to see artists making paintings for rich people. That's what people think we do. And unfortunately, that is the way we earn our money mostly. Painting paintings for rich people's houses. Lovely, good, no problem. Do that, yes, and if you've got the money, buy paintings from artists. Definitely, buy original paintings. Don't buy stuff from IKEA. But that's not all what we do. We do so much else. It's about healing society. So, anyway, this is a heavy topic, I guess. Yeah, I'm very serious. No worries. Today. I'm doing a little bit to my language. Sorry, कोई दिक्कत नहीं. ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਓਕੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਡੈਨੀਅਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਰਟ ਨਾਲ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪਬਲਿਕ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜੇ 1% ਵੀ ਆਪਦਾ ਬਜਟ ਆਰਟ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਰਟ ਕਲਾ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਮੋਟਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਆਰਟ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ
ਸੌਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ $10 ਦਾ $20 ਦਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਓਰੀਜਨਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਤੋਂ ਓਰੀਜਨਲ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਡੈਨੀਅਲ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੈਂਗਰੂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਊਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਟੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੈਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਉਹ ਖਰੀਦਿਆ ਮੋਟਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੈਗ ਜੇ ਲਾਹੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਖਰੀਦ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ ਰੱਖ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਕ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਟਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਰਟ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡੈਨੀਅਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਟ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਡੈਨੀਅਲ, देयर वाज one more I was talking to one idea. I have more in 2-3 years ago I had one motel in the Eden Hope in Victoria. When we bought that motel and then we seen in the inside there was a plenty of paintings was on the wall. Yes. And every painting has tag, price tag. Yes. I was thinking, why not they move the tags when they bought this thing? They should move the tags. I asked the old owner, but this thing is, they are saying this is belong to the local artists. Yes, good and idea. If people is coming here, visitors, and if they like it, they pay money, and then we are giving money to the same artist. So that is also a good idea. Wonderful idea. Yep. For example, what if doctors' surgeries had original art in them? If there was a law that said all doctors' surgeries had to display art from local people, one, it would make people happy while they're sitting there. It would give them something interesting to think about. And two, it would help channel some of that money that we pour into doctors who get enormous salaries into the arts who get nothing. And it would cross over. It would be a lovely thing. So that would be one little way. So that those sorts of things as well. But arts is not just about objects for sale. Yeah. But still, art is also about listening to people's stories, hearing people's stories, doing things that reflect. And that's what my work. That's what my work has been. Program is nearly on their end, but still I am stuck there. If my kid or someone, my friend's kids, want to become an artist, what you will suggest? Okay, firstly, I don't suggest trying to teach them art. Art is a beautiful thing, but as we know, art is connected to our emotional development. It's different to science or other things where you can learn a thing and go, oh, that's science, it's over there. Art comes from the heart, right? So as soon as you start teaching a young person art, then it sort of destroys it a little bit for them. So what I think you should do if your child is good at art, a big packet of cheap paper, right? Nice pencils, some nice pens, markers, maybe some paints, maybe some clay, not expensive stuff, just cheap stuff. Even get some clay out of the garden. Teach the kids how to make their own ink, make their own vegetable colours, all those sorts of things. Make vegetable colours out of beetroot or onions or something like that. Or just cheap stuff. Give them a space in the house that say, this is your art gallery. I want you to change these paintings every week. And just celebrate their work and encourage it and let them churn the stuff out that's in here. One thing that happens with kids is that they run out of ideas. I remember when I was a kid and I was drawing, I'd always run out of ideas. So I have a list of ideas that you give them. Not one idea, like maybe 10, and they will choose one of those ideas. Because if you say draw a fish, they'll go, I don't want to draw a fish. You say draw a lion, I don't want to draw a lion. They'll always want to draw something else. But if you give them a list, then they can change. And those lists can be all sorts of things, like invent your dream house, invent a new animal, tell me the story of how the world began. All sorts of crazy things that encourage imagination. And all you have to do is go, tell me about that, tell me about that drawing, tell me about that drawing, tell me about that drawing, tell me about that drawing. Now that is an amazing opportunity for parenting as well, right? Because it means that you as a parent get to hear what's inside that kid's head and their heart. It's beautiful and amazing. You don't have to say, wow, this is amazing, I love it. You don't have to do that. You just say, tell me about it. Tell me about it. Tell me about it, right?
So that is what art is. It's paying attention, right? Listening to people, and then you put it on that wall. Then if they have to change that every week, and don't worry about them making a mess. Some people are like, I don't like art because it makes a mess. Life is about making a mess. If you don't make a mess, you don't learn anything. Have a room that is messy. Close the door on it, right? When it's messy. If your child is afraid of, I have so many parents who say things like, oh, we like to do painting, but I don't like it because it makes a mess. What's more important, a clean house? What do they say? A clean house is the sign of a wasted life. That's what I think. ਸੋ ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਡੈਨੀਅਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਕਹਿ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਡ ਸਕੇ, ਆਰਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਘੜਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਉਹਨੂੰ 10-15 ਟਾਰਗੇਟ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਟਾਸਕ ਦਿਓ, ਉਹ ਟਾਸਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਛਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਬਣਾਊਗਾ, ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਡੈਨੀਅਲ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ। ਸੋ ਡੈਨੀਅਲ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵੰਡਰਫੁਲ ਟਾਕ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਡਸ ਵਿਲ definitely get help from these things, and kids parents can follow this one easily, because in Australia it's not hard. Go to cheap and chips and you can spend 20 bucks and you can bring the all stuff. Yeah, you can even use recycled paper. Yeah, it's a beautiful thing. So I get very passionate about this because it's important. So, but if the viewers want ideas, like a list of ideas, I'll write a list, you can put it on your website, of ideas to give your kids about when they say, I don't know what to draw, you can give them that list. And also, if any of the viewers want to ask questions about arts, etc., write in and we can talk about that too. If they want to talk about a particular painting or a particular form of art or a movement of art, or they've got questions about modern art or contemporary art or what art does, let's keep talking about art and everything else. So that's the good idea. Yeah, thank you. To become the kids as an artist. Yeah, it's important. Yeah, art provides so many beautiful opportunities for connecting with people. So ਦੋਸਤੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਡੈਨੀਅਲ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਰਟ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੀਆ, ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੂਕਾਬਾਰਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2014 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਨਿਓ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਟ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁਖਵੰਤ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਮੈਥੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਨਥਿੰਗ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹੱਸਿਓ ਨਾ, ਬੋੜੀ ਮੋਟੀ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਦਰ ਟੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪੰਗੇ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੋਨੋਬਲ ਤੋੜੋ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਹੱਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ। ਸੋ ਚਲਿਏ ਲਈਏ ਜਾ। ਹਾਂ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। Next time, new topic, new things. बिल्कुल, thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल दोस्तों, thank you.